Ein herzliches Willkommen und Hallo zu einer weiteren Part der Technomancer. Ich bin es, euer MC Muffix. Beim letzten Mal haben wir hier einige verwirrte Soldaten gesehen. Diese wurden angegriffen, diese wurden von irgendwelchen Drogen hier so halluziniert, dass sie dachten, sie wären im Kriegsgebiet. Glücklicherweise konnten wir diese Situation entschärfen, ohne dass es zivile oder Opfer unter den Soldaten gab, die eigentlich ja ganz gute Kerle sind. Wir werden jetzt erstmal hier nochmal ein bisschen mit dem Vorstand der Technomancer hier reden, unseren guten Ausbilder, dem Sean, der eigentlich immer noch ist. Ich dachte, er sollte versetzt werden. Und dann noch Mancer. Und ja, in der Hoffnung, dass wir dann auch hier die Aufgabe mit der Abigail, die ja hier von Soldaten angegriffen worden ist, weitermachen können. Aber davor reden wir erstmal mit den beiden hier. Zachariah, a pleasure as always. What may I do for you? What do we know about these itinerant merchants? They are unbound by loyalties, flitting from corporation to corporation. Beyond that, I know little more than myths and legends, often difficult to unravel from the truth, like the tales of hidden mountainside villages stashed with their wealth. Never have I encountered another group that despises and envies in such equal proportions, impugned for lack of loyalty or origin to our superior culture, but regarded for the freedom that comes with that. In truth, though, for me it is the information they trade in that bears their greatest source of worth, far more than the trinkets they hawk. And why, if I may ask, are these relics so important? Each relic is a breadcrumb that could lead us back to their bygone, yet far more advanced era. We are little more than feral offspring to a once illustrious time filled with scientific and artistic knowledge long since been lost to us. A cultural de-evolution of catastrophic proportions. The value of these relics cannot be overstated. A simple fragment could mean strides forward in knowledge, leaps forward in time, and in the wrong hands, the extinction of our kind. Can you enlighten me regarding our enemies from Aurora? A fascinating corporation run by people with virtuously idiotic names. Chastity Smith, Decency Johnson, Benevolence Wilson. But beyond that, Abundance's obsession with hiding any and everything Aurora has made us weaker, less prepared to engage them. And though the youngest of the water corporations, they are still somehow winning the war. Driven by religious fervor that keeps their masses in line, and aided by a vision of technomancy that, wider than ours, serves them far better. They seek out technomancers in their youth, cultivate them so their numbers far exceed ours, and they separate them, keeping them from inbreeding. How is Aurora governed? Aurora might be Abundance's troubled child, Zachariah, but it is still its daughter. Not only do we share our ancestry, we are set up the same, led by a dowser and a council of representatives from various groups. The greatest difference lies predominantly in the import and power that have been bestowed upon its clergy. And with them, religion resides in the hands of their technomancers. What can you share with me about the war? How about a truth that few are brave enough to say? We are losing the war. Even though our enemies have not come out unscathed and are losing momentum, in the end we will lose territory, facilities, maybe even entire cities. In time, I am certain that we will launch a new attack in an effort to regain our pride and take back what we have lost. But we shall fail and fall again, unless our internal politics radically change, a change as likely to happen as this planet turning blue. Zach, good to see you. How does army life suit you? Pretty good, thanks. How are you? When's your next deployment? I do not know, but what I do know is this. They're going to be sending me to the front lines alongside all the others. That I'm certain. I want to make sure that none of us become close. No matter. You're not here to listen to my belly aches.
My mission is to chase deserters and put an end to their life so that the scandal doesn't affect the army. A difficult mission, especially from a moral standpoint. Are you okay? Yes, it's raised some questions. It goes against what you've always taught me. The value of human life. That means nothing against the army's reputation. Well, it must have been a hard choice to make. We are at war, and alas, this simple fact justifies extremes. Whereas in the end, it is only politics. I am sorry, Zach. I hope that your next missions will be less difficult. I don't want you to become as jaded as I am. There isn't anything new to report. You're very bitter when it comes to our corporation. Why shouldn't I be? People here are naive, content, and perfectly happy. Maybe I am a little more outspoken than others. What can I say? You were lucky that you can leave your place of birth. How many have had such luck? And now that you are a Mancer, you will have the joy of discovering the breeding we have to give in to. A few years from now, we will find a Technomancer spouse whom you will be expected to have little Technomancers with. And then it will be their turn to be united against their own will, and so on. You wonder why Technomancers are degenerates? We are all inbreds. Not mentioning the fact that we are also used as war weapons. The fact that we have no hope of getting out of the golden prison in which we have been locked up. Anyway, don't let me break your spirit. You are different. Maybe you will manage to escape all of this. If so, I'm with you wholeheartedly. Goodbye, Sean. Goodbye, Zach. Be careful. How are you, Zachariah? I'm fine. And you? Good. How may I be of service? Erstmal nicht, mein guter Freund. Okay, unsere ganzen Technomancer-Freunde haben eine ganz schöne negative Einstellung zu allem. Auch verständlich. Aber was mich jetzt ärgert, ich habe jetzt immer noch nicht herausgefunden. Irgendwann, sie hat doch gesagt, wir sollen hier mit ihnen reden. Das hat hier die Kommandantin Liz gesagt. Irgendwie, scheinbar hat das aber nicht so viel gebracht. Gut, verlassen wir den Technomancer-Dom hier wieder. Hey Mann, das ist doch einfach ein geiles Tor, oder? Findet ihr jetzt nicht? Ich finde, das ist ja großartig. Okay, also wenn wir hier erstmal nichts bei der Mission machen können, ich würde zwar gerne hier der Freundin helfen, aber wenn die Kommandantin nicht mit mir reden kann, dann kann sie wohl nicht mit mir reden. Was haben wir hier? Gesundheit. Oh, wir sind immer hier unsere Stats, Mann. Sehe ich da? Ich will eigentlich... Nein, das interessiert mich alles nicht. Ruf, genau das interessiert mich. Beziehung zu Jeffrey, verdächtig. Beziehung zu David, gut. Karma, gut. Beziehung zu Überfluss, freundlich. Dann hier zu Worry, zu freien Mutanten, feindlich, hä? Okay. Jetzt fühle ich mich wieder nicht so gut. So, also erstmal gehen wir kurz bei der Mission, dann aktivieren wir erstmal die da hier. Machen wir erstmal den Kampf gegen die Opposition und dann hier das mit der Händlergilde. Oder machen wir erst das mit der Händlergilde, weil ich glaube, das ist direkt hier vorne. Weil es bringt ja leider nichts. Wir können halt wirklich leider nicht... Ich würde sehr gerne jetzt diese andere Mission mit der Abigail, dass wir ihr helfen müssen, weitermachen, aber es geht ja leider nicht. Weil die Kommandantin ja nicht mit mir reden will. So, also hier müssen wir uns über diese verschwundene Karawane umhören. Hier höre ich doch was. Da gibt es ein paar Fragezeichen. So, was gibt es hier zu erfahren? Hallo? 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 Irgendwie ist hier nicht so viel los, wie ich mir jetzt gewünscht hätte. Ist es vielleicht sowas Tageszeitenabhängiges? Keine Ahnung. And I have to wait in line for hours just to get it. If only our soldiers had fought a little better. Huh. As if it were only war. You can bet that not a single dish is missing at the senior officials' table, or at the Princess of Vori. Keep blabbering and you'll end up in a re-education camp. Tread lightly, my friend. You're right, as usual. But it ticks me off that people blame the army for every misfortune. Part of my family is bored, and believe me when I say that they're struggling just as much as us. Hello? Hello. Looking for some medicine? Drugs? Ingredients, maybe?
Can you help me? I'm looking for any information on the caravan that sets up in the stall over there. I don't know. My memory sometimes needs incentive to remember. Don't act like you have nothing to gain. Merchants are disappearing around here like smoke, and it's no longer safe for you. You tell me what you know, and I'll intervene with my men. Despite the risk of trouble, it'll maybe make your life a little safer. Fine, but hurry the hell up, because I don't want to share the same fate as the very caravan you're looking for. You've heard the tale of the Vori, of the underworld. So these overpriced foreign merchants did something to piss them off. Didn't pay their rite of passage or protection serum or something. Whatever the hell it was. They were kidnapped, that's all I know. Where they are, or even if they're still alive, I haven't the damnedest clue. For that, you'll have to ask the Vori. Now do Joe a favor. Take this herb and get the hell out before you raise suspicions. Damit kann ich leben, würde ich sagen. Schieb mir ein paar Kräuter zu und ich bin weg. So, okay. Ja, wir haben ja schon gehört, dass die irgendwo im Untergrund sind, aber ja, so eine ganz genaue Information haben wir noch nicht. Also irgendwie in den Untergrund wurden die verschleppt, aber ob das die Slums sind, ob das der Untergrund ist, das können wir leider nicht sagen. Komme ich hier eigentlich auch rein, oder? Oh Mann, Maxi bricht hier ein. Nett, dass das geht, Mann. So. Gut, also, dann gehen wir wieder in unsere... Oh, hier geht's ja gar nicht in die Unterstadt. Entschuldigung. Dafür entschuldige ich mich. Oh, mein guter Schildträger, Mann. So, okay, also wir gehen jetzt wieder in die Slums. Mein Lieblingsort, Mann. Wieso führt uns ja jeder verdammte Weg immer in die Slums, Mann? Okay. Gehen wir in die Slums. Wir haben einiges zu tun, die Karawane müssen wir finden und Hinweise suchen und alles mögliche, Mann. Und der guten Nirsha, oder wie sie auch immer heißen mag, also ihrer Freundin können wir leider immer noch helfen, der Abby. Ach, mag ich sie, Mann. Das mit den Frauen und dem Sekt, das klappt in dem Spiel nicht. Das sehe ich schon kommen, Mann. Das sehe ich schon kommen. Aber egal. Kümmern wir uns da irgendwann anders drum. Ich freue mich immer, dass mein Karma gut ist, Mann. Das hätte ich nicht gedacht, Mann. Ich habe schon so viele Leute hier. Okay, so viele Leute. Vielleicht so 3 oder 4. Habe ich ja schon sehr nochmal ausgepumpt, Mann. Aber es lohnt sich halt auch, Mann. Das ist echt schlimm, Mann. Aber es ist echt eine interessante Moralfrage. Es war ja auch in Mars Warlocks genauso. Dass man eben die Wahl hatte, entweder ich saug den Leuten ihr Leben aus, töte sie, oder ich lasse sie am Leben, aber halte dafür kein Geld. Das ist, finde ich, echt ein interessantes Gimmick, Mann, weil man kann sich das Spiel viel leichter machen, wenn man einfach auf sein Karma scheißt und einfach alles tötet, was sich bewegt. Aber das kommt halt nicht so gut an. So, wir gehen jetzt erstmal in den Markt. Ich hoffe, jetzt greift mich hier keiner an, Mann. Ich habe genug Kämpfe hier gehabt. Hallo? Okay. Endlich mal keiner, der mich angreift. Das ist ja so toll, Mann. Das bin ich ja gar nicht gewohnt. Oh. Kabine. Ach. Team Ani. Ah. Scott Seeker. Scott, er benutzte Pistole und heilt. Wen von den beiden hol ich raus, Mann? Streitkolben. Ausgezeichnet mit seinem Gewehr, Mann. Beziehungsstatus verdächtig. Gut, ja, dann kann ich dich rausholen. So. Aber der hat die coole Waffe, Mann. Warte mal, dann mache ich das kurz anders. Dann nehme ich natürlich hier den anderen mit, Mann. Hallo, Leute, Mann. Er kann heilen. Er kann heilen, Mann. Das ist ja der wichtigste Skill überhaupt. So. Zack. Dann hier zu dir. Brust. Nein, ich will dir alles Schlechte geben, Mann. So. Waffe. Dann nimmst du hier wieder dein Soldatengewehr, dein langweiliges, und dann hau ich dich erstmal raus. Aber ich glaube, ich muss erst mit dem Typen reden und dann machen wir erst weiter. My boy, I have a favor to ask you. I've lost something. What'd you lose? I mentioned one thing. Oh, I am sorry. In fact, it's about a friend. Charles? You remember Charles? No, you can't remember him. Silly me, you never met him. Anyway, Charles is a friend. A scientist co-worker. He was way more successful than I must say. So, he's a friend, and I lost him. It looks like he disappeared, and I am a bit worried. I know that he was doing some sensitive research. Important. Maybe he ran into problems because of that. Anyhow, it's hard to tell. How do you want me to find him? He has an assistant. Very nice. She used to make delicious pastries. Unless I'm mixing her up with someone else. Anyway, he had an assistant. I'm pretty sure of it. I'll go find her. She must know what happened to him. And if she does, it'll turn out the professor is just in a conference somewhere. Maybe.
It's true I don't get invited to conferences as often as I used to. It's rather unfair. I used to love the cocktails they serve. I have a sample of a drug that was administered to the soldiers. We absolutely need an antidote. Can you do that? Of course. You know, you could have probably made it yourself. If you would listen to the science lessons I was trying to teach you. Oh well, you preferred to throw lightning bolts. I remember that time. Scott, here's the sample. Can I get an antidote? You think that I'm senile? You'll see. Give me some time. Take this. It wasn't that complicated. I made you one dose and I wrote down the formula on it. They'll be on their own for making others. Thank you, Scott. Der ist schon ein wenig anstrengend, aber wir werden ihn trotzdem mal in die Party nehmen. So, Team zusammenstellen. Und Jeffrey, du gehst dann raus. Hey, hallo, wenn du verdächtig bist. Oder, ne, wir können nur 2 Leute mitnehmen. Ja, ich dachte, wir können alle mitnehmen. Egal, dann passt es so. Dann binden wir das. Haben wir hier ein neues Teammitglied dabei. Jetzt muss ich ihm aber, glaube ich, erst hier ein paar Waffen geben. Ansonsten ist er nicht allzu sehr gut ausgerüstet. Zack, zack. Und wir haben auch ein Gegenmittel gefunden. Das ist auch ziemlich schön. So, er hat bis jetzt gar keine Waffen, so wie es aussieht. Das ist natürlich super. Also, ja, viel besser ist die Ausrüstung ja schon mal. So, dann... Wen habe ich jetzt? Scott. Okay, Scott. Passt. So. Und wo ist die coole Pistole? Ich hab doch dem anderen, da die Pistole doch wieder abgenommen, meine super gute Pistole. Scheinbar nicht, oder? Frag mich nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht, Mann. So. Egal, das passt schon so. Er hat ein gutes Hemd, Mann, und das Hemd ist die halbe Miete, Mann. Aber ich dachte, ich habe ihm hier die starke Waffe abgenommen. Aber wenn er heilen kann, ist das eh viel wichtiger. So, okay, dann haben wir hier zumindest ein Gegenmittel. Das können wir auch mal abgeben in nächster Zeit. Klauen wir hier noch ein bisschen Serum. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal einen kleinen Cut. Und beim nächsten Mal schauen wir uns dann hier in der wunderschönen Unterstadt weiter um. Bis dann, haut rein, ciao.